So if we have some knowledge, so we based on that knowledge, our belief system. Okay. For example, if it is any logic of your knowledge or not, whatever you believe, there should be some reasoning or logic. Okay. So there are some logical thinking. Logical thinking is one important type of thinking. So again, logic thinking, or you can say logic, or you can say reasonal thinking. Inductive type of reasoning and deductive type of reasoning. Inductive type of reasoning means, so you will have some conclusions from your observations, or you can write, you can formulate, and you can have some sort of conclusions based on your examples, based on your observations. Deductive means conclusions from the observations, or drawing conclusions from our observations from any other's observation. That is one type of reasoning. As I mentioned, knowledge is basically it is based on our perception, maybe directly or indirectly. Some type of knowledge has to get some sort of reasonings, or you can say logical thinking. I mean, logical arguments, you can say. So here, even based on some types, that is, one is inductive type, another is the deductive type. Inductive type means conclusions from observations. For example, if it is, if you observe some type of these observations from your daily activities, or maybe from your professional activities, based on your various observations, you will come to a conclusions. Okay, so for example, acid, sulfuric acid is the taste of sulfuric acid. So, okay, taste of hydrochloric acid also the same. I mean, other acidic acid. So, if you observe the taste of this particular acid, X, this taste is so to taste. Then acidic acid also so. Then hydrochloric. So based on 3 observations, based on 3 examples, we will conclude that the taste of all acids are this. That's the conclusion. Okay, and some, for example, if it is a base, okay, sticky of touching, this determines maybe soap. That soap maybe Rexona, maybe any other synthol soap. If you observe that X, that is, if the characteristic of this particular soap is sticky, X soap is sticky, Y soap also be, so that means the conclusion is that all soaps are bitter in taste. All acids soap taste. Okay, that means you have come to a conclusion that these are the observations, these are the examples. So based on the specific case, based on the specific observations, there are some generalizations. That means inductive type of reasoning. Inductive type of reasoning. As I mentioned, knowledge is having some belief system, but belief system should have some sort of logic or reasoning. Okay, the reasonings are, again, there are some types of reasonings. Deductive reasoning. Deductive reasoning means already some formula is given. You need to apply the same formula to different cases. So as I mentioned, inductive is from specific to general case, whereas deductive reasoning or deductive type of thinking is from general formula to the specific cases. Generalized formula, it is for example, you already have given one example. That means all base are
bitter in taste. All soaps are sticky when you touch. So this is the formulated formula, formulated principle, formulated statement or general statement. These general statement we need to apply to different cases, different examples. Means already concluded state there. From the concluded reasoning, concluded statement, concluded thought process, we need to apply Is these this class concluded going on? differences to the specific. The another type of reasoning is that syllogistic reasoning. Syllogistic, syllogistic reasoning. That means based on some assumptions, you will have sort of conclusions. Okay, you will have some conclusions based on some reasonings. That means this reasoning is formally reasoning in which people draw a conclusion from a set of assumptions. First one is inductive type of reasoning or inductive type of thinking. Second is the deductive type. Third one is you will formulate a formula, you will conclude conclusions based on some set of assumptions, Example here is all men are mortal. That is the assumption. For example, some X is a man. Already we have one statement, one conclusion that all men are mortal. All men are mortal. That is our concluded. So here the set of assumptions, those assumptions based on the set of assumptions, we will draw a conclusion. So here in this type of reasoning, draw a conclusion from a set of assumptions. Example is that all men are mortal. That is one assumption. So a person, for example, Socrates, already we have drawn a conclusion that all men are mortal. So some X is a man, therefore he is a mortal. That is the conclusion. Okay. Again, I repeat, all men are mortal. That is assumption. Second is X is a man. That is also assumption. The conclusion from these two sets of assumptions, two series of statements, or you can say series of statements or set of statements. So one statement is that all men are mortal. Some X is a man or Socrates is a man. That is the statement. So from this, all men are mortal. Socrates is a man. That is also comes under the same series of statements. Then conclusion is that therefore Socrates is a man. That means he is a mortal. That is the conclusion. So this is third syllogistic reasoning. Inductive reasoning, deductive reasoning, syllogistic reasoning, third one. So here in this example, because both assumptions are true, what is true? All men are mortal is true. That is one assumption. Second is Socrates is a man. He is a man. That is the reason he is also mortal. Both that is assumptions are true. By applying logic appropriate to an accurate conclusion, so that is the third type of reasoning. Another example, all A's are B. All, for example, A is B, then B is C. For example, A is equal to B and C is equal to A. Therefore, B is equal to C. When A, B are same, C and A also same, first equal to B. Then second assumption is that A is equal to C. Therefore, B and C is also equal. That means the conclusion. So the first statement is A is equal to B, equal to B. Then second assumption is that A is also equal to C. From this both series, from the both
set of assumptions. Final conclusion is that C is equal to B. Okay, so here there are so many examples can give for this reasoning, inductive or deductive reasonings. Then we have some sort of problems. As I mentioned, types of thinking. Then when you have some sort of problem, what are the various types of problem? Some problems are defined problem. Problem two types. One is defined problem. Second is undefined or ill-defined. One is well-defined or defined. Second is ill-defined. When well-defined problem has a clear-cut goal, means how to approach in solving this problem, we will have some sort of a clear-cut idea. That means goal. That is defined problem. In well-defined problem, we have clear-cut goal. Whereas in the ill-defined, undefined problem, we don't have any goal. In well-defined, like for example, some of you are having an idea of research orientation. In research, any sort of research, any maybe research related to the social sciences, research related to the any other subject. Okay, here in research, identifying the problem is a major issue in the starting phase of research. Means we need to define the problem. It will take minimum of some months time to define the problem. Means we have one goal of reaching that conclusion. So when we have proper definition of that problem, when you define the problem, well-defined problem is having some sort of goal. You know that minimum of 3 to 4 years it will take to complete the research process. In the research process, there are some steps in research process. First of all, identifying the problem or defining the problem. Identifying the problem means the problem, whatever you want, for example, emotional status, emotional stability. Whether the emotional stability is having proper satisfaction in job, that is our problem. We need to find out the impact, the definition of problem is that, definition of problem in this research is that emotional stability, whether the impact of emotional stability in a positive impact of emotional stability on job satisfaction. Here we are identifying the impact of the problem is that here in this case of statement, the problem is that we need to find out the impact of emotional stability on job satisfaction. So the problem is that, is there any relation between this emotional stability or job satisfaction? That is the problem here. So finding the relation is the problem in this case of research. That means it is well-defined problem. Here well-defined means well-defined. You have to define what is emotional, and we have to define what is emotional stability, and we also need to define what is job and what is job satisfaction. So here some terms are there in this particular statement, this particular problem. If you are in a position to define each and every aspect of this problem, that means it's well-defined problem. Ill-defined problem is they don't have any conclusion. You won't get any conclusion because there is no goal orientation of ill-defined problem. So when you solve this, it may be well-defined or ill-defined problems. What to do? We need to think in a reasoning way. That may be inductive reasoning or deductive reasoning. So if you come to a logical solution, if you come to a reasonable, rational solution, that means your thinking is in a systematic direction, goal-directed way. Got it?
Even in other type of thinking also, some sort of that is structure. For example, in some cases, even if you are aware of banking examinations, they will give some sort of that is problems or maybe reasoning questions. That reasoning questions may be structured questions. For example, if that numbers will be given, that numbers you need to arrange in a systematic way. One is arranging the numbers, arranging the words in an orderly way, in a systematic way. That is one type of problem. Second is the structure. Already it is structure is there. In the structure, we need to include some sort of items or some sort of numbers or some sort of words in the structure. Third one is that transformation. You know, some puzzles. You need to transfer that structures, that square type of structures. For example, in this digits 1, 2, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 6, 4. In this number, we will have some sort of blanks. What number comes next in the series? That means that structure is not in a systematic way. So we need to induce, we need to include one number in this total number series of 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 6, 4. So here the question will be like that. What will be the next number in this series? Generally, these type of reasoning questions, generally we will observe in the banking examinations, railway examinations, in any other some sort of competitive examinations. So the problems may be some sort of defined problem, ill-defined problem. Even in the ill-defined problem or well-defined or ill-defined. In well-defined problem, we have proper goal. So goal setting is possible in the well-defined problem. Based on the goal only, we will go further in resolving the issue, solving the problem. Whereas in ill-defined problem, no goal of setting a problem and reaching the goal, the issues. So again, in problem, there are based on the series, categories, arrangement type of problem. We need to arrange in a systematic way. That is one thing. Second is inducing structure. Inducing structure means, so some series of numbers, some series of words will be given. You need to induce, you need to include one number or one word in that structure. Third one is the transformation. Here you need to jumble the words. You need to transfer that particular structures like puzzles. This is the another type of problem. So these are all various, whenever we have problem. So the why we are discussing the types of problems here means our topic is types of thinking. When you solve any type of problem, you need to think in a logical way, in a systematic way, in a rational way. That is the reason we are discussing that is types of thinking as well as the types of problems. When you have a problem, then only you will be in a position to think in a rational way or logical way. Okay. So in another case, general problem solver. General problem solver means here this is one type of object. So it looks at the object it is given. So and compare it with a desired object. So somewhere it is generalized problem solver means already we have some sort of problems. Already we resolved those issues based on the previous knowledge, based on the previous solution of resolving that problem, solving that problem. If you solve that problem, that is one type. Second is new type of problem. New type of problem means it's the first one. So in that case, you need to think in a different way, in your own way. Again, in that systematic understanding of any problem, there are different type, working backward and backtracking. Working backward and backtracking is another thing in the reaching that goals. So for example, if you want to reach a goal, if you want to achieve a goal, working backward often involves
establishing. So it functions similarly to means and analysis. For example, if you are in a position to solve that problem, we need to analyze how to reach that goal. In reaching the goal also, maybe some sub goals. Okay, that sub goals means you need to check whether the sub goal is achieved or not, reached or not. So here in the working backward or backtracking, by doing of this working backward or backtracking, what to do? You will check, you will analyze that sub goals are achieved or not. When we are reaching that sub goals, we are achieving that sub goals. Ultimately, so finally, we will achieve the main goal. So this is another type of problem solution. We know there are different other type of thinking like creative thinking and critical thinking. Creative thinking means thinking in our own way, or creative can be defined as the combining of response or ideas in a new way, in an innovative way. Again, in this creative thinking also, divergent thinking and convergent thinking. Divergent thinking means ability to general, unusual. So it is the divergent way of thinking. So what are the various type of thinking? It is this divergent thinking is totally opposite of convergent thinking. When a question is read, what do you do with a newspaper? That is the one type of thinking. So someone say, I read it. Someone say it is for the dust. I use it I use it as dustbin. See, so here you can't conclude this answer of particular. For example, what do you do with a newspaper? Some answers may be that I'll read it. It is a newspaper, that is the reason I will read it. Okay, this is the question will be like that. Another answer of this, what do you do with a newspaper means, I'll use it as a dustbin. So that means the question will have different type of answers. That means convergent, that you getting different type of answers that are based primarily on knowledge and logic. So here convergent thinking is, will get the response in a different way. Okay, so creativity is a new way of thinking. So the creativity is defined as the combining of responses or ideas in a systematic way, in a novel way, in an innovative way. Whatever you think, if you think in an innovative way, it is novel way or new way, that means it is a way of thinking, that is creative way of thinking. Okay, even the creative way of thinking, minimum knowledge, minimum understanding, minimum intellectual aspects are needed to think in a creative way. But we can't say all intellectual persons are having creative thinking. Okay, but minimum base of knowledge, understanding, intellectual aspects, intellectual levels are needed to think in a creative way. Okay, then critical thinking. Many issues you will maybe face. When you face in a critical situation, when you are in the critical situation, so the thinking will be in a systematic, may not be in a systematic way, it may be in a different way. When you are in the critical situation, the thinking, the way of thinking in the critical situation is, it may be reflective thinking, active thinking. For example, when you observe the Gestalt's experiment, chimpanzee's experiment, Werthemer's Gestalt experiment. As I mentioned in that experiment, the chimpanzee, the animal is kept in the room, and it is a hungry animal, hungry. So here it is a critical situation that animal is facing there. Means
So food is available there. Food is hanging. That bananas are hanging the roof of the room. Okay. Then it is there. It is a visual. That it is experiencing that. But problem is that how to get the food. That is the critical thinking. In the critical thinking, there are some in that room. One is smaller wooden box. Second is bigger wooden box. Third is smaller stick. Fourth one is the bigger stick. Here, in this experiment of Wertheimer's Gestalt psychology experiment, what is the activity of the chimpanzee means it think in a it because the situation is critical. In the critical thinking, sudden flash of ideas will get, or you can say mechanical type of thinking, or mechanically it is somehow you will automatically can say I find out. Okay, so already I mentioned there is when the animal is having need some sort of food there. So that is a critical situation. Hungry animal, food is there, but it is not so easy to get that food. That is a critical thing, critical situation. The thinking in a critical situation, so you can observe here in this case. So again, I'll repeat all these different type of thinking. Types of thinking, actually, we are discussing the types of thinking. One is the thinking is having some sort of perceptual understanding. Knowledge is justified based on the belief system, perception of any individual. Okay, so every knowledge having some sort of reason, or you can say logic. Based on this knowledge, we have some sort of logical thinkings or logical reasonings. This logical reasoning, again, there are different types of reasonings. One is inductive reasoning, second is the deductive reasoning. Inductive reasoning means reasoning from the observations to the conclusions. Reasoning from the examples to the generalized principle. Reasoning from various situations to come to a conclusion. That is inductive type of reasoning. Second is deductive type of reasoning. Deductive type of reasoning means already one generalized formula is given or generalized situation is given. From the generalized situation, if we apply the same formulated formula to the different cases, that is the deductive type of reasoning. Then syllogistic reasoning is that the set of assumption based on the set of assumptions. If we come to a conclusion, that is the syllogistic reasoning. Again, some examples already given here. So all men are mortal. So Socrates is man, therefore Socrates is mortal. So here two series of assumptions. One is all men are mortal, Socrates is a man, that is the reason. Final conclusion is that Socrates is a mortal. Then all A's are equal to B, all C is equal to A. The conclusion is that C is equal to B. That is also based on some series of assumptions. That is the conclusion. Okay, for Telugu medium, just 2 minutes I will explain for these other students also. We are discussing the types of thinking. మనం మాట్లాడుకుంటుంది ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ థింకింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఈ టైప్స్ ఆఫ్ థింకింగ్ లో కొన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేముంటుందని అంటే మనకి ఫస్ట్ క్లాస్ ఏంటంటే ఎనీ థింకింగ్ కి ఆలోచనకి ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఒక లాజిక్ ఉంటుంది, ఒక రేషనాలిటీ ఉంటుంది, ఒక తర్కం ఉంటుంది, ఒక నమ్మకం ఉంటుంది. ఆ నమ్మకాన్ని బట్టే మనం కంక్లూజన్ రావడం జరుగుతుంది. ఏదైనా థింకింగ్ అనే దానికి ఒక రీజనింగ్ ఉండాలి, లాజిక్ ఉండాలి. ఈ లాజిక్ కానీ రీజనింగ్ కానీ మనం కొన్ని రకాలుగా చెప్పుకుంటాం. వాటిలో ఇండక్టివ్ రీజనింగ్ ఒకటి ఉంటుంది, డిడక్టివ్ రీజనింగ్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇండక్టివ్ రీజనింగ్ అని అంటే ఫ్రమ్ అబ్జర్వేషన్స్, ఫ్రమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ conclusion తీసుకోవటం. From examples, if you come to a conclusions, that is the
ఇండక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ రీజనింగ్, దాని ఇండక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ రీజనింగ్ గా మనం చెప్పుకుంటాం. సెకండ్ ఈస్ డిడక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ రీజనింగ్. హలో, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, please. Yes, Yes, sir. Super. Yeah. So here, example from the examples, if you come to a conclusions, that is known as the inductive type of reasoning. As already mentioned, for Telugu medium students, see, acidic acid is an ఆమ్లం కదా, అది దాన్ని యాసిడ్ అంటాం. Acidic acid is the taste of acidic acid is పుల్లగా ఉంటుంది కదా. Acidic acid is దానికి టేస్ట్ పుల్లగా ఉంటుంది. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కూడా దాని లక్షణం ఏంటంటే ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇస్ సోర్ టు టేస్ట్, అది పుల్లగా ఉంటుంది. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కూడా దాని రుచికి పుల్లగా ఉంటుంది. సో అసిడిక్ యాసిడ్ అనేది పుల్లగా ఉంది రుచికి, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ పుల్లగా ఉంది రుచికి, దెన్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కూడా పుల్లగా ఉంది. సో ఆల్ యాసిడ్స్ ఆర్ అన్ని యాసిడ్స్ కి ఏముంటుందంటే లక్షణం అనేది ఇవి టేస్ట్ కి పుల్లగా ఉంటాయి. దట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ అసిడిక్ యాసిడ్ ఎగ్జాంపుల్స్, from this hydrochloric acid example, from this sulfuric acid example, from all these 2 or 3 examples, from all these 2 or 3 observations, we have come to a conclusion. That is the inductive type of reasoning. Then deductive type of reasoning means already one formula is there, one generalized principle is there. If you apply these generalized principle to different cases, to different examples, simple, it is quite opposite of inductive reasoning. Just in inductive reasoning, from examples, from observations, you come to a conclusion. That is the inductive type of thinking. Second is that quite opposite. Already one formula is given, one concluded generalized principle is given. You need to apply this generalized generalized principle to different examples. For example, already yesterday got an example ఇవ్వడం జరిగింది. Even today కూడా మనం ఆమ్లాలు ఉంటాయి, క్షారాలు ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ సోప్స్ అనుకుందాం. సోప్స్ ని టచ్ చేసినప్పుడు అది రెగ్జానా సోప్ టచ్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుందంటే స్టిక్కీగా ఉంటుంది, జగటుగా ఉంటుంది. దెన్ మీకు సింథాల్ సోప్ ని టచ్ చేసినప్పుడు దాని అబ్జర్వేషన్ ఏముంటుందని అంటే అది కూడా మనకు స్టిక్కీగా ఉంటుంది పట్టుకుంటే. ఓకే, సమ్ అదర్ రెగ్జోనా కావచ్చు, రెగ్జోనా సోప్ ని టచ్ చేసినప్పుడు స్టిక్కీగా ఉంటుంది. లక్స్ సోప్ ని టచ్ చేసినప్పుడు స్టిక్కీగా ఉంటుంది. మరొక సోప్ ని టచ్ చేసినప్పుడు కూడా స్టిక్కీగా ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ అబ్జర్వేషన్స్ కంక్లూజన్ ఏమొస్తున్నాం అంటే ఆల్ సోప్స్ ఆర్ స్టిక్కీగా ఉంటాయి అని చెప్పి, అది ఇండక్టివ్. డిడక్టివ్ ఏంటి, మనం ముందే చెప్తాం, ఏమని చెప్తాం, జనరలైజ్డ్ ప్రిన్సిపల్ అని చెప్తున్నాం. అన్ని ఏ సోప్ ని పట్టుకున్నా కానీ ఆల్ సోప్స్ ఆర్ స్టిక్కీ వెన్ యూ టచ్. సో దీని నుంచి దిస్ ఇస్ ద జనరలైజ్డ్ స్టేట్మెంట్. దిస్ జనరలైజ్డ్ స్టేట్మెంట్ యు ఆర్ అప్లైయింగ్ టు డిఫరెంట్ కేసెస్. దట్ ఈస్ ద డిడక్టివ్ రీజనింగ్. దెన్ ఇంకొక మూడోది ఏంటుందంటే సిలోజిస్టిక్ రీజనింగ్, SYLLOGISTIC. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే యూ విల్ కమ్ టు ఏ కంక్లూజన్ బట్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ సిరీస్ ఆఫ్ అజంప్షన్స్. కొన్ని సిరీస్ ఆఫ్ అజంప్షన్స్ నుండి కొన్ని సిరీస్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్, 1, 2 కాదు, సిరీస్ అంటే సేమ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సిరీస్, సేమ్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. ఇక్కడ ఏమంటున్నామనంటే మనం ఇక్కడ మనుషులందరికీ కూడా మరణం ఉంటుంది, అది ఒక మనం చెప్తున్నాం అంటే అజంప్షన్. ఒక ఎక్స్ అనే వ్యక్తి, ఇక్కడ మీ బుక్ లో సోక్రటిస్ అని ఇవ్వబడింది. సోక్రటిస్ ఈజ్ ఏ మ్యాన్, సోక్రటిస్ కూడా మనిషి, మనుషులందరికీ కూడా మరణం ఉంటుంది, సోక్రటిస్ మనిషి. ఈ 2 సిరీస్ ఆఫ్ అజంప్షన్స్ నుండి మనం ఏం కంక్లూజన్కి వస్తున్నామంటే అందరు మనుషులే చనిపోతారు, సోక్రటిస్ మనిషి కాబట్టి సోక్రటిస్ కూడా చనిపోతారు, మరణం ఉంటుంది. That is from this series of examples, some series of statement, you will come to a conclusion. That is one type of reasoning. Then marok example emotante, for example, all A's are B, A is equal to B, then A is equal to C. That means from this both statements, series of statement, A is equal to B, A is equal to C, that means B is equal to C. Okay, A is equal to B, then B is equal to C. అట్లా కూడా చెప్పుకోవచ్చు మనం. సో A is equal to C. That is from this both series of assumptions, final conclusion is that C is also. Now, then what is the problem? Problem అంటే ఏముంటుందండి, థింకింగ్ లో ఎప్పుడు మనం థింక్ చేస్తాం, ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడే కదా. ఏ ప్రాబ్లం
అది again there are different type of problems. ఒకటి defined problem, or you can say well defined problem. Second is the ill defined problem. Well defined problem అంటే అర్థం ఏంటంటే, if the problem is clear cut definition of that, we know that what is the problem, and you also know how to get the solution to this problem. You have some goal by solving of this problem. If you have proper goal, if you are in a position to set a goal in solving this problem, that means it is a well defined problem. Already example కూడా చెప్పడం జరిగింది, మళ్ళా చెప్తాను. కొన్ని రీసెర్చ్ స్టడీస్ లో ఏం చేస్తామని అంటే, ఇన్ ఎనీ రీసెర్చ్ స్టడీ దట్ మే బి సోషల్ సైన్సెస్, దట్ మే బి జనరల్ సైన్సెస్, దట్ మే బి బయాలజికల్ సైన్సెస్, దట్ మే బి ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఈవెన్ లైఫ్ సైన్సెస్, ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ సైన్సెస్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు దట్ మే బి దట్ రీసెర్చ్ వర్క్ మే బి ఫర్ 3 to 4 years టైమ్ స్పాన్. బట్ ఎనీ రీసెర్చ్ వర్క్, వాట్ ఈస్ ద ఫస్టెస్ట్, there are 8 steps of research. మీకున్నటువంటి రీసెర్చ్ మెథడాలజీ మీకు ఉన్నట్టుంది కదా, ఇది సమ్ ఫస్ట్ సెకండ్, మేబీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సెకండ్ ఇయర్ ఐ థింక్ రీసెర్చ్ మెథడాలజీ. సో ఇది ఈ రీసెర్చ్ మెథడాలజీలో దెర్ ఆర్ సమ్ ప్రొసీజర్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. ద ఫస్ట్ దెర్ ఆర్ సమ్ 7 or 8 steps ఆఫ్ రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ అంటాం. ఒక పరిశోధన చేయాలంటే కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి, 8 steps ఆఫ్ రీసెర్చ్ ప్రాసెస్. ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ దట్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ప్రాబ్లం. ఎనీ రీసెర్చ్ వర్క్ లో ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి, మనం ప్రాబ్లమ్ ని డిఫైన్ చేయాలి. ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ప్రాబ్లం, identifying the problem and defining the problem, that is the most important step, initial step when you are going to any other research work. అది 3 years 4 years 5 years పట్టొచ్చు, కానీ ఈ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ ని డిఫైన్ చేయడానికి, ఐడెంటిఫై చేయడానికి it will take minimum of 5 to 6 months time in some cases. That means you need to define the problem. Example చెప్తాను మీకు. ఒక రీసెర్చ్ లో అనుకున్నాం, మన ఎమోషనల్ స్టెబిలిటీ అనేది, మనం ఎమోషనల్ గా స్టెబుల్ గా ఉంటే, ఉద్వేగ స్థిరత్వం అంటాం కదా, ఇఫ్ యు ఆర్ ఎమోషనల్లీ స్టెబుల్ యూ విల్ సాటిస్ఫై ఇన్ యువర్ జాబ్ అనేది ఇక్కడ ప్రాబ్లం. సో ప్రాబ్లమ్ ని ఎట్లా చెప్తామంటే, మనం ఇక్కడ నేను ఎమోషనల్ స్టెబిలిటీగా ఉంటే, ఇఫ్ ఐ ఆమ్ స్టెబుల్ ఇన్ మై ఎమోషన్స్, ఇఫ్ ఐ బ్యాలెన్సింగ్ మై ఎమోషన్స్, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు గెట్ ప్రాపర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇన్ మై జాబ్? That is the problem. Your problem is that or negative impact of emotional stability is there on your job satisfaction. That is your problem. You need to identify, you need to solve this problem. జాబ్ లో సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండడానికి ఎమోషనల్ స్టెబిలిటీ ఏ విధంగా ఉండాలి, లేదా ఎమోషనల్ గా స్టేబుల్ గా ఉంటే నేను, ఇఫ్ ఎమోషనల్ స్టెబిలిటీ గివ్ an పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ మై జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్, దట్ ఈస్ అవర్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ అవర్ రీసెర్చ్ క్వశ్చన్. ఆర్క్యూ అని అంటాం. ఆర్క్యూ మీన్స్ రీసెర్చ్ క్వశ్చన్. So this is some type of problem, one type of problem here. ఈ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి నీకు 4 years 5 years రీసెర్చ్ అవ్వాలి. ఫైనల్లీ యూ విల్ కమ్ టు ఏ కంక్లూజన్, yes, if I emotionally stable, I'll be in a satisfactory way in my job. So see, small problem, but it is a well defined. Why it can call it is a well defined problem is, what is emotion you have to define, what is emotional stability you have to define, what is job satisfaction you have. If you define this problem, it is easy to get the solution. Of course, it will take some 4 or 5 years time, but you can have some goals and you will also in a position to reach that goal. That is the well-defined problem. In some ill-defined problem, there is no definition of this problem. For example, in this ill-defined problem, there are arrangement. So under inducing structure, మీకు తెలుసు ఈ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ, ఈ రైల్వే ఎగ్జామ్స్ లో కానీ, కొన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో మనకు ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తారు. దానికి ఏం డెఫినేషన్ ఉండదు. ఆ ప్రాబ్లంకి ఏముంటాయి, అక్కడ ఒక సిరీస్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. సిరీస్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఇచ్చి ఆ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏముంటుందో చెప్పమంటారు. దానికి ఒక డెఫినేషన్ ఏమి లేదు. జస్ట్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ థింక్ ఇన్ ఏ లాజికల్ వే, సిస్టమేటిక్ వే, దెన్ యూ విల్ ట్రై టు డూ దట్ నంబర్, ఫైండ్ అవుట్ దట్ నంబర్. there is no definition of that. దానికి ఒక మీనింగ్ ఏమి ఉండదు. ఓన్లీ ఆ సిరీస్ ఎందుకు పెడతారనే దానికి ఏమి ఉండదు. దాన్ని మనం గమనిస్తాం ఇన్ యువర్ రైల్వే ఎగ్జామినేషన్స్ లో కానీ, బ్యాంక్ ఎగ్జామినేషన్ కానీ, దే యూజ్ టు గివ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ సిరీస్, నంబర్ సిరీస్ కావచ్చు, వర్డ్స్ సంబంధించినట్టు కావచ్చు. ఆ నంబర్ సిరీస్ లో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్ బేస్డ్ ఆన్ ద సిరీస్ ఆఫ్ దట్, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ థింకింగ్. దట్ మీన్స్ these are no proper meaning of this particular number. ఓన్లీ సిరీస్ ఉంటుంది. ఆ సిరీస్ లో 1 ఉంది అనుకుందాం, నెక్స్ట్ 2 వస్తుంది, నెక్స్ట్ సమ్ 3 ఉంటుంది, మళ్ళీ 2ని 3 సార్లు ఇస్తారు, దెన్ ఒక నెంబర్ ఇస్తారు. ఈ నెక్స్ట్ టైంలో 3ని 4 times ఇస్తారు, 2ని 4 times ఇస్తారు. నెక్స్ట్ సిరీస్ లో ఏం పెట్టాలి మనం, ఒక నెంబర్ తర్వాత 5 times పెట్టాలి.
there's no meaning of that one. We can't define that why of numbers are given. దాన్ని బట్టి మనం చేస్తాం. Okay, another type of thinking is that creative thinking and critical. Creative thinking means if you మనం ఒకసారి అంటే కొత్తగా ఆలోచిస్తే అందరి విధంగా కాకుండా మనం ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచిస్తే దాన్ని క్రియేటివ్ థింకింగ్. బట్ క్రియేటివ్ థింకింగ్కి ఒక బేస్ ఉండాల్సి వస్తుంది. క్రియేటివ్ థింకర్ కావాలంటే మనలో క్రియేటివ్ థింకింగ్ ఉండాలంటే మినిమం నాలెడ్జ్, మినిమం అండర్స్టాండింగ్, minimum level of IQ also needed. But you can't say all intellectual people are creative people. You can't say that. But for creativity, that basic level of knowledge, basic level of understanding, basic level of intellectual aspects are needed. Okay, again in this creative thinking, convergent thinking and divergent thinking. Divergent thinking means oka vishyanni manam different way lo aalokiste, that is the divergent థింకింగ్. కన్వర్జెంట్ థింకింగ్ అని అంటే ఎట్లా చూసుకున్నా కానీ దానికి అదే వస్తుంది ఫైనల్గా. డైవర్జెంట్ థింకింగ్ అనేది మనం ఒకదాన్ని డిఫరెంట్ ఆలోచించి, దట్ ఈస్ డైవర్జెంట్ వే ఆఫ్. కన్వర్జెంట్ థింకింగ్ ఈస్ దట్ ఇన్ కన్వర్జెంట్ థింకింగ్ క్వశ్చన్ విల్ బి ద సేమ్ బట్ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు న్యూస్ పేపర్తో ఏం చేస్తావు అని క్వశ్చన్ అడిగితే ద క్వశ్చన్ విల్ బి లైక్ దట్, బట్ ద ఆన్సర్స్ ఎనీ ఆన్సర్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. కొంతమంది నేను చదవటానికి ఉపయోగిస్తానని చెప్తారు, కొంతమంది నేను తల కింద పెట్టుకోవడానికి ఉపయోగిస్తానని చెప్తారు, కొంతమంది నేను ట్రైన్లో పోతున్నప్పుడు కింద పడుకుంటానికి ఉపయోగిస్తానని కొంతమంది. క్వశ్చన్ విల్ బి ద సేమ్, యూ కాంట్ సే దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద ఆన్సర్. సో వన్ టైప్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఈజ్ కన్వర్జెంట్ థింకింగ్, సెకండ్ ఈజ్ ద డైవర్జెంట్. ఫైనల్లీ critical thinking. Critical thinking means if any critical situation is arised, you will think in a critical way in order to relieve from the situation, in order to come up from the situation. You have to think in a critical, in a complex way. మీకు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా చెప్పుకున్నాం మనం లాస్ట్ టైం. గెస్టాల్డ్ థియరీ చెప్పుకున్నప్పుడు, గెస్టాల్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చెప్పుకున్నప్పుడు, లెర్నింగ్ థియరీస్ చెప్పుకున్నాం. లెర్నింగ్ థియరీస్ మనం చెప్పుకున్నప్పుడు గెస్టాల్డ్, వెర్దమర్, కోఫ్కో అండ్ కోఫ్లర్ తో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంటుంది. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం చెప్పుకున్నాం. నేను మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఒక యానిమల్ ఉంటుంది. అక్కడ యానిమల్ పేరు ఏముందంటే చింపాంజీ, ఏప్స్ అనే యానిమల్. ఎవర్ యూ లెర్న్, యూ స్టడీ learning theories or any theories of psychological, any experiments in psychology, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక యానిమల్స్ ని మనం ఉపయోగిస్తాం. ఇక్కడ ఎందుకు అది లెర్నింగ్ థియరీస్ అనే కానీ ఆ లెర్నింగ్ థియరీస్ కి మనం హ్యూమన్స్ ఉపయోగించాం. ఎందుకు ఉపయోగించమంటే హ్యూమన్స్ ఉపయోగిస్తే కొన్ని ఎథికల్ ఇష్యూస్ వస్తాయి అని చెప్పేసి, కొన్ని లీగల్ ఇష్యూస్ వస్తాయి అని చెప్పేసి మనం ఏం చేస్తామనంటే కొన్ని యానిమల్స్ ని మనం ఇక్కడ ఉపయోగించి యూ విల్ అడ్మినిస్టర్ ద experiment on some animals. Then you will apply the same result, what are the interpretations, what are the final result, you will apply to the humans. That is quite common in the psychological experiments or psychological theories. Even in this Gestalt theory also, Wertheimer, Kohoko and Kofler, these are the three scientists or psychologists proposed this theory of Gestalt theory. You know that Gestalt means the German word, holistic part or integrated part. In this experiment, వాళ్ళు చేసినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ లో వాళ్ళు ఒక యానిమల్ ఉపయోగిస్తారు. దట్ యానిమల్ ఇస్ దట్ ఏప్, దట్ చింపాంజీ అని అంటాం. ఇక్కడ ఈ లోపలి చింపాంజీకి హంగ్రీ ఉంది, అంటే ఆకలి ఉంది. పైన ఆ యొక్క పై భాగానికి ఒక హుక్ ఉంటుంది. ఆ హుక్ కి వాళ్ళు ఒక అరటి గలని, బనానాస్ ని హ్యాంగ్ చేయడం జరుగుతుంది. కింద యానిమల్ ఉంటుంది, ఆ రూఫ్ కి హ్యాంగ్ చేస్తారు బనానాని. ఈ బనానా దీనికి ఇష్టమైన, ఇట్ ఇస్ డెలిషియస్ ఫుడ్ టు దట్ పర్టికులర్ యానిమల్. ఇక్కడ దేర్ ఆర్ 4 డిఫరెంట్ మెటీరియల్ ఇస్ కెప్ట్ ఇన్ దట్ రూమ్. ఒకటి స్మాల్ వుడెన్ బాక్స్, దెన్ బిగ్ వుడెన్ బాక్స్, స్మాల్ స్టిక్ అండ్ బిగ్గర్ వన్ స్టిక్. ఇక్కడ దీనికి ఆకలి అవుతుంది. ఇది ఆలోచిస్తూ క్రిటికల్ సిచ్యుయేషన్ కదా, ఆకలి అవుతుంది, బట్ ఆహారం ఉంది. ఆహారం అందుకోవడం కష్టం అవుతుంది ఈ యానిమల్. ఇదేం చేస్తుందనంటే ఒక బాక్స్ ని చాలా ఆలోచించి సడన్ ఫ్లాష్ ఆఫ్ ఐడియా అంటాం. సడన్ ఫ్లాష్ ఆఫ్ ఐడియా, యూ విల్ గెట్ సడన్ ఫ్లాష్ ఆఫ్ ఐడియా ఇన్ ద క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్స్. దట్ ఈస్ క్రిటికల్ థింకింగ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఇది యానిమల్
ఒక బాక్స్ వేరే వేరే బాక్స్ కంటే కూడా ఈ బాక్స్ అన్నిటిని కోఆర్డినేట్ చేసి హోలిస్టిక్ గా ఆలోచిస్తుంది. దాన్ని గెట్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ సడన్ ఫ్లాష్ ఆఫ్ ఐడియా. ఆ బాక్స్ మీద ఇంకొక బాక్స్ పెడుతుంది, పెద్ద బాక్స్ పైన చిన్న బాక్స్ పెట్టి అది ఎక్కుతుంది పైకి, ఆ చిన్న బాక్స్ పైకి. తర్వాత ఒక స్టిక్ ని మరొక స్టిక్ ని దాంట్లో అరేంజ్ చేసుకుంటుంది, దాన్ని అక్కడ ఫిక్స్ చేస్తుంది. ఈ స్టిక్ పెద్దగా అవుతుంది కాబట్టి ఆ స్టిక్ తో పైన ఉంటుంటే ఆర్టికల్ని పట్టుకొని చెప్తారు. Gestalt theory. Okay, so here in this example, what happens? So in the critical situation, the thinking will be critical. Okay, so overall, there are different type of thinking. One is think in a reasoning way, in a logical way. In that logical also, or you can say reasoning also, inductive reasoning, deductive reasoning, syllogistic reasoning. Okay, then creative thinking, critical thinking. In creative thinking also, there are two different type of that is base. One is convergent thinking and the divergent thinking. In critical thinking, if it is a critical situation, we'll think in a complex way. Sudden flash of idea will get by thinking in this way. So here, in the problem solution also different type of problem. One is well-defined problem, undefined or ill-defined problem. Again, the problem, there are different type of categories. If the problem is related to the arrangement, you need to arrange in a systematic way to solve the problem. Number two, you need to induce some words or some numbers, that is known as the problem related to the inducing structure. Then other type of problem is you need to transfer one structure to other structure, that is the problem related to the transformation. Then if another thing is, sir, we don't yeah, have this chapter, no? you don't have chapter? No, sir, like you explained acid and base. This is PG first year psychology. Chapter is there now. Types of thinking, unit 21. It is there. Thank you, Yes, sir. sir. Okay, I got confused. I am teaching first year psychology only. This is principles of psychology. Already I Okay, mentioned in the initial of my class. It is the unit 21. okay, sir. Clear? Clear. Yeah. Next one is intelligence. Intelligence. So here it's the most important topic. Sir, excuse me, sir. Yeah. Sir, can you tell about this functional fixedness and mental set of page number 229, which you gave as assignment? Functional. Impediments to solutions, sir. If it is given as assignment, yes, sir. You better to search various reference books so that Sir, you I will wrote get. it, sir, but you will explain some points, sir. That's what I am telling. I am ready to explain now, but it is Okay, I'll because give some assignment you are not because of assignment you are not explaining, sir. No, that's not. I make you to refer some books. I want you to refer some books. Yes, sir, I did, sir. Yes. If you don't have that solution, definitely next week we will study this. Okay, sir. Try to refer some other. Please, again, I am repeating the same thing. I am advising all of Sir, you. you said to refer 2 to 3 books. Yeah, please. Thank you, sir. Thank you. I am actually I am observing observations. I am having some observations from your group. Some of you are copying from that books. Don't copy. The ultimate aim of giving the assignments is you need to refer some books. If you are not having that proper if you do not find any these books, so you can ask again. Okay, then I will explain. But try sir. to Thank you, refer. sir. Okay, and you remind me next week. If you don't have that thing, then definitely I'll explain this. Okay. So, sir, one question regarding copying from the book, sir. So, for students who already completed the assignment, so if they have copied it, so will the assignment be rejected or will they get less marks or something? It won't be rejected. One already submitted. If especially as well as I'm talking about my subject. If I find any
copy, so you will get the less marks. So already giving the assignments, as I mentioned, the aim of giving assignments means you need to have some knowledge and you'll get some sort of upgraded knowledge. Or you better to refer some by referring some other books. The most of the, not I can't say most, some students I'm observing in your group. So copy paste. You are giving the pages. You can find this answer in these pages. So let them do. Let them refer some books, please. Okay. Okay, sir. Yeah. Then intelligence. So it is because see, in any type of issues, when the patient, when the client come to you, when the client or the patient or any other case approach the counselor or psychologist, first of all, what you will do? We will understand his way of thinking. Got it? By observations, by some conversations, we will assess his way of thinking, his level of thinking. In any case, when the client, in the case, and the person approached any counselor or any other psychologist, generally what we do, just we will assess and we will observe his behavior. So based on his behavior, based on his various issues, we will formally assess his intellectual aspect. Okay, so that intelligence has many different meanings. One is that it's a brain power, or you can say mental ability. Okay, or in some definitions, general mental alertness. In some definitions, the capacity of problem solving, the ability to solve the problem. So ability of an individual to act purposefully, think rationally, and to deal effectively with his environment. That is the final or accepted by all scientists. This is the one definition. I repeat, intelligence is having different type of meanings or definitions. One meaning of definition, that is intelligence, is that it's the brain power. Another definition of intelligence is that mental ability. Okay. Another definition is the mental quality of thinking. Then another definition is that problem solving capacity, ability to think. Okay. From all this, if you consider all these definitions, the one definition is, if you conclude all this, we coordinate all these definitions, the ability of an individual to act purposefully, think rationally, and to deal effectively with his environment. That is the definition of intelligence. I repeat, ability of an individual to act purposefully, think rationally, and deal effectively with his environment. Okay. So in this meaning, see, one is purposefully, act purposefully. Second, think rationally or logically. Then deal effectively with his environment. In another definition is that adjusting with his environment in a critical and complex situations. By means, in a normal situations, normal environment, no need of using that much of
intellectual aspects. But if the situation is complex, if it is a critical situation, then only we need to think in a logical way and a systematic way. So that is the reason definition of intelligence is ability of an individual to act purposefully, think rationally, and to deal effectively with his environment. Okay. Then in this intelligence also, measuring intelligence, how to measure the intelligence. You know that IQ formula. IQ formula means mental age divided by chronological age into 100. Mental age, or you can say MA, mental age means MA. Then CA. CA means chronological age, that means our physical age into 100. So this is the formula of finding or assessing an IQ of any individuals. So how to get the mental age? For example, if the child is 10 years of age, there are some mental ability tests to find out the mental age or psychological age, you can say. If you have the psychological age, for example, though the age of the child or the person or individual is 10 years, but his or her mental ability is not up to the mark. His mental ability, his psychological age or mental age is only 9 years, let us say. So here the formula is that IQ is equal mental age by chronological age into 100. That means 9 years is the mental age, 10 years is the chronological age into 100. So 9 by 10 into 100. It is 90. If the 90 is the IQ, there are some classifications of IQ. The classifications are, if 90 to 110 is the range, that means average intellectual aspects. Below 90, above 70 is the intelligence of borderline. Below 70, above 50 is the mild intelligence. Below 50, above 35 is moderate intelligence. Below 35, above 20 is the severe intellectual issues. Below 20 is the profound intellectual issues. So based on the IQ, there are some classifications. Okay, if it is above 120, above average intelligence, then 140 above, gifted child. Okay, so here the meaning of IQ is that intelligence test score are reported as IQ or intelligence quotient. Intelligence test means IQ. IQ means intelligence quotient. The IQ is determined by comparing the test with average score of persons of the same age. If your score is higher than the average, we would say that we have high IQ. If the score of lower than the average, we would say that our IQ is below average. Okay. The average IQ for individuals of all ages is 90 to 110, or average is 100. 68% of persons at all age have IQ between 85 to 140. That means the average intelligence of any individual is 100. As I mentioned, the range is between 90 to 110, but the average is 100. If you take the average of 90 to 100 means 110 means comes under 100. So most of the people, nearly mentioned 68% of the person at any age level, they'll have the range of this 100. Any doubts on clarification? No, sir. Yeah. Okay.
Hello. No, sir. No, sir. So could you Please repeat, sir. mental age and IQ, please repeat, sir. The formula of IQ is MA by CA into 100. MA by CA, capitals. MA means mental age, divided by chronological age means CA, that is physical age, actual age, CA into 100. Mental age by chronological age into 100. How to find out the chronological age? You can find, you know that from the date of birth, if you calculate the age, that is the chronological age, or you can say physical, actual age. The mental age calculating is not that easy because based on the different IQ tests, the assessment of mental age varies. It's different from one test to another test. For example, there is some tests of IQ, only paper pencil tests. Some IQ tests are, yeah. Hello. Sir. Hello, sir. Sir, you mean to say that IQ tests are designed as per their requirement or as per the functionality, right? No. IQ tests are not this. That is, it is structure of IQ tests are different. We need to choose those IQ tests based on the individuals. Sir, how to calculate mental age? How would I which test? Yeah, that's what I'm trying to explain that only. How to calculate mental age means there are some structure, there are some paper pencil tests, there are some performance tests. Some IQ, we have nearly 6 to 7 IQ tests. Okay, so some IQ tests are the only paper pencil tests. Means by some statements, if the statements are full, that is, if you based on the statements given in the test, you can find out the IQ, mental age of the person. These are the purely paper pencil tests. For example, 16 PF. 16 PF is the paper pencil test. Sorry, it's a personality test. There are some other tests. The Raman progressive matrices test. Yeah, progressive matrices test. That is the paper pencil test. Progressive test is not a paper pencil test. In that progressive matrix test, it is even some are the performance based, some are the paper pencil test. Progressive matrix test. The name itself is the progressive matrix test. In subtests of the progressive matrix test, initially the level of hardship will be less, complexity is less. When you are approaching the other items, so slowly, the hardship or the content weightage may be more. That is the reason we are calling it as a progressive matrix test. Okay, so some are the, if for example, BKT, Binet Comer Test of Intelligence. BKT is not only a paper pencil test, it is a performance also. Some performance items also there in the BKT, Binet Comer Test of Intelligence. So here, based on the test, we will assess the mental age. Is it okay? Any doubts still? Yes. Okay, sir. ఇప్పుడు CA, sir. CA, cognitive age ఎలా వస్తుంది, sir? And example, 2010, January 1st. For example, the date of birth of a person is 2010, January 1st, for 1/1/2010. So you need to calculate from that day. If you are doing the test today, you need to calculate 1/1/2010 means now it is, his age is 14 years. Okay, 6 months. 14 years or 6 months. Got it? 1st January 2010 means from that particular date of birth. If you calculate the age of the person today, if you are doing the test today, if you have to do the test today, chronological age of that particular person is 2010. 1st January is the date of birth. So calculating from that day till today. అంటే సార్ ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నుంచి ఈ రోజు వరకు ఎంత ఉన్నది అనేది చూసుకుంటే సరిపోతుంది సార్. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీరు ఎప్పుడు టెస్ట్ చేసినారో ఆ రోజు వరకు చూసుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నుంచి మనం టెస్ట్ చేసే డేట్ దాకా సార్. ఓకే సార్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది క్రానలాజికల్ ఏజ్ సార్ అది.
దాన్ని క్రొనాలజికల్ ఏజ్ అంటాం, సి అంటాం. ఓకే సార్. సార్ ప్లీజ్ సారీ సార్, ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ తెలుగు సార్. ఎంఏ మెంటల్ ఏజ్ 1 సెకండ్. మెంటల్ ఏజ్ మానసిక వయసు, దాని పేరు మానసిక వయసు. మానసిక వయసు కింద దాన్ని శారీరక వయసు అంటాం, క్రొనాలజికల్ శారీరక వయసు. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సార్ దాన్ని? అదే ఎలా టెస్ట్ చేస్తాం సార్ అది? అదొకసారి. మానసిక వయసునా? అవును సార్. నేనేమన్నానంటే కొన్ని టెస్ట్ మెటీరియల్ ఉంటాయి. ఆ మెటీరియల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒకటి నేను బీకేటీ టెస్ట్, బినట్ కామర్ టెస్ట్ ఉంటుంది. ప్రతి టెస్ట్ కూడా ఒక మాన్యువల్ ఉంటుంది. ఆ మాన్యువల్లో అది ఎట్లా మెంటల్ ఏజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 8 సంవత్సరాల బాబు అనుకోండి, 8 సంవత్సరాల బాబు చేసిన కొన్ని పనులు ఉంటాయి. అంటే కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు నేను చెప్తాను ఏంటంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక 4 డిజిట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 4 డిజిట్స్ 1 5 6 7 1 5 6 7 అనేది 4 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఆ బాబుని ఏమంటాం అంటే, మనం ఎవరినైతే టెస్ట్ చేస్తామో ఈ 1 5 6 7 రిపీట్ చేయమని అంటాం. ఓకే సార్. ఓకే, ఇఫ్ దాన్ని పాస్ చేస్తే టిక్ చేస్తాం, ఇది అయిపోయింది, ఈ టెస్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఐటమ్ ఉంటుంది, ఇంకా 5 డిజిట్స్ చెప్తాం, 5 డిజిట్స్ ని రిపీట్ చేయమని అంటాం. ఓకే సార్. అది కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 6 డిజిట్స్ రిపీట్ చేయమని అంటాం. ఓకే సార్. ఇది కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం అంటే ఈ 4 డిజిట్స్ ని రివర్స్. ఓకే సార్, అర్థమైంది. ఇట్లా 1 by 1 మనం టిక్ చేసుకుంటా పోయి ఫైనల్ గా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇట్లాంటి టెస్ట్ ఐటమ్స్ నియర్లీ 60-70 ఉంటాయి ఆ టెస్ట్. కొన్ని ఎక్కువ 50 ఉంటాయి. దీన్ని బట్టి మనం మెంటల్ ఏజ్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఓకే సార్. సో మెంటల్ ఏజ్ వస్తే క్రొనాలజికల్ చెప్పుకున్నాం కదా మనం ఇప్పుడు. అవును సార్, ఈ ఏజ్ ని బట్టి ఆ ఏజ్ డివైడెడ్ బై 100 చేసుకుంటాం, ఇంటూ 100 చేసుకుంటాం. వచ్చిన తర్వాత ఐక్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బాబుకి 85 వచ్చింది అనుకోండి, మనకు ఆ పాయింట్స్ అనేవి. దాన్ని 85 ఉన్న క్లాసిఫికేషన్ చెప్పుకున్నాం కదా. 90 to 110 వస్తే ఆ బాబు యావరేజ్. 85 వస్తే ఏమవుతుంది, బిలో యావరేజ్ అని రాస్తాం. ఓకే సార్. ఓకే, రైట్. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? మనం నెక్స్ట్ చెప్తాం. ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ 11:30 ఐ థింక్. నెక్స్ట్ ఎనీ డౌట్ మీకు చెప్పచ్చు. ఇంకో 5 minutes 2 minutes టైం ఉన్నట్టుంది. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? Sir, this is regarding not your subject, sir. Practical paper, sir. ప్రాక్టికల్ పేపర్ గురించి సార్. 3 weeks నుంచి క్లాసెస్ ఉన్నాయి అంటున్నారు కానీ జూమ్ కి ఎవరు టీచర్ రావట్లేదు సార్. ఎవరికి రిప్రజెంట్ చేయాలి సార్? నాకు తెలిసి మాకున్నటువంటి ఇప్పుడు ఏమైందంటే, ఫ్రమ్ దిస్ బ్యాచ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ న్యూ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఏ సిస్టమేటిక్ వే, న్యూ వే. ఇవన్నీ కూడా కొత్తగా ఉన్నాయి మాకు. ఈవెన్ ప్రీవియస్లీ దే యూజ్ టు సబ్మిట్ ద అసైన్మెంట్స్ ఇన్ దిస్ బుక్స్ వే, లైక్ నాట్ ఇట్స్ ఏ. ఈ పద్ధతి కాదు. లాస్ట్ టైం ఉంటుంది డైరెక్ట్ గా మాకు వచ్చి సబ్మిట్ చేసేవాళ్ళు యూనివర్సిటీ. ఆఫ్లైన్ సార్? అసైన్మెంట్ ఆఫ్లైన్ ఓన్లీ పేజెస్ తీసుకొచ్చి సబ్మిట్ చేసేవాళ్ళు, స్టిక్ ఫైల్. ఓకే, ఇప్పుడు సిస్టమ్ అనేది చేంజ్ అయింది సార్. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో సబ్మిట్ చేసిన అసైన్మెంట్స్ కి మార్క్స్ వాల్యుయేట్ చేసి మాకు చూసుకోవచ్చా సార్ ఆన్లైన్ లో? నో, మీకు ఎట్లా చూపిస్తాం వాటిని? ఓకే, మార్క్స్ ఎన్ని వచ్చాయని ఎలా తెలుస్తాయి సార్ అసైన్మెంట్ లో? మార్క్స్ లిస్ట్ తెలుస్తుంది అది. ఓకే, మార్క్స్ లిస్ట్ లో after the result only we have to know sir about assignment mark. After examinations only clearly they will mention, they will give in the category wise, your practical examination marks are this, assignment marks are this, theory marks are this, like that. Avi marks list lo untundi computer. Theory marks out of 70 marks, these are the marks you will get in the first paper. Sir, when can we expect these practical classes, sir? After the exams or before? Already given. Examination dates already given. So practical, sir? No, examination dates already final అయినాయి కదా. మీకు ఐడియా ఉందా? Yes sir. 9th. So August 9th to 12th sir. yes, examination ప్రాక్టికల్ డేట్ ఇంకా ఇవ్వలేదు సార్ మాకు. ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ కావట్లేదు సార్. ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ రోజు ఈవినింగ్ మీ థియరీ క్లాస్ తర్వాత జూమ్ మీటింగ్ 5 to 6 o'clock అని టైం టేబుల్ ఇచ్చారు సార్. కానీ ఎవరు టీచర్ రావట్లేదు సార్. మేము అర్ధగంట అట్లా వెయిట్ చేసి లాగ్అవుట్ అయిపోయాం సార్. నిన్న కూడా అంతే సార్. Please, let me complete.
ఈ సిస్టమ్ అంతా కూడా ఈ సంవత్సరం మారింది. నెంబర్ 1 మీకు ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పారు. అసైన్మెంట్స్ అనేవి ప్రీవియస్ గా వాళ్ళు ఆ అసైన్మెంట్స్ పేపర్స్ తీసుకొచ్చి 15 పేపర్స్ 20 పేపర్స్ 2 అసైన్మెంట్స్ తీసుకొచ్చి మాకు సబ్మిట్ చేసేవాళ్ళు యూనివర్సిటీలో. యూనివర్సిటీ వాళ్ళు మాకు ఇస్తే మేము వాటిని కరెక్ట్ చేసి మార్క్స్ ని మళ్ళీ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు పంపించాం. దట్ ఈస్ ద ప్రీవియస్ టైప్ ఆఫ్ సబ్మిటింగ్ అసైన్మెంట్స్. ఈ టైం ఏమైంది? ఆన్లైన్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ అసైన్మెంట్స్. ఓకే, సేమ్ వే కమింగ్ టు యువర్ క్వశ్చన్ ఏదంటే ఆఫ్టర్ 5 o'clock అనేది 5th పేపర్ ఉండాలి కదా, దట్ ఈస్ యువర్ డౌట్. యా, బట్ యాక్చువల్లీ ప్రీవియస్లీ 5th పేపర్ కి ఆన్లైన్ క్లాస్ ఉండేవి కావు, ఓన్లీ 4 క్లాసులకే ఉండే ఆన్లైన్. లాస్ట్ టైం ఎట్లుండదు, 5th పేపర్ అనేది మీ ప్రాక్టికల్స్ ఉన్నాయి కదా, 6 days ప్రాక్టికల్స్ ఉన్నాయి కదా, ప్రాక్టికల్ దట్ ఈస్ ఏమంటాం ప్రాక్టీసింగ్ క్లాస్ ఉన్నాయి కదా 6 days. అవును సార్, అవును సార్. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ద 5th పేపర్. అప్పుడు పాత పద్ధతి. అంటే టైం ఇచ్చారు కానీ ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్స్ పేపర్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ సార్ ఆ 6 days లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సార్? 6 పేపర్ 5th పేపర్ 6 days మ్యాండటరీ క్లాస్ ఉంది కదా, అదే 5th పేపర్. నేను చెప్తుంది పాత మోడల్. ఓకే సార్, ఓకే సార్. అంటే ఇప్పుడు జూమ్ మీటింగ్ లో ఆ టైం కూడా ఇచ్చారు సార్, 5 to 6:30 అనేసి జూమ్ మీటింగ్ లో అది కూడా పెట్టారు సార్. కానీ టీచర్ ఎవరు రావట్లేదండి, అందుకనే ఆ క్వశ్చన్ రైజ్ అన్నమాట. నాకు తెలిసిన విషయం మీకు చెప్తున్నాను, బికాస్ ఐ యామ్ నాట్ అదే సార్ అర్థమైంది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పార్ట్ అనేది డిఫరెంట్ పీపుల్ దే విల్ డు దట్. అవును సార్, నేను నాకున్న నాలెడ్జ్ మీతో షేర్ చేస్తున్నా. ఓకే సార్. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ప్రాక్టికల్ క్లాస్ డేట్ సార్, ప్రాక్టికల్ క్లాస్ డేట్ సార్. ఆ డేట్ చాలా టైం పడుతుంది, అంటే చాలా క్లాస్, అంటే చాలా మంది ఉన్నారు కదా, మీరు బ్యాచెస్ చేయాలి. కనీసం 9 బ్యాచ్లు 10 బ్యాచ్లు చేస్తారు, బ్యాచ్ వైజ్ ఇస్తారు మీకు డేట్స్ అనేవి. ఓకే సార్, బిఫోర్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి సార్ ప్రాక్టికల్స్. బిఫోర్ ఎగ్జామ్స్ కొన్ని ఉండొచ్చు, కొన్ని బ్యాచెస్ ఉండొచ్చు, ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్స్ కొన్ని బ్యాచెస్ ఉండొచ్చు. అంటే ఎగ్జామ్స్ క్లాష్ కావద్దు కదా థియరీ ఎగ్జామ్స్ కి. పర్టికులర్ డేట్ ఇవ్వలేదు సార్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్ కి. నేను అదే చెప్తున్నా కదా మీకు. After the practical classes conduction only we will have practical exam. అది ఎట్లా చెప్తారు మీరు? అట్లా ఉందా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఉందా అట్లా? లేదు సార్, సెకండ్ ఇయర్ కి ప్రాక్టికల్ టైం టేబుల్ వచ్చేసింది సార్. ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ సెకండ్ ఇయర్ కి ఇచ్చారు, ఇంకా ఫస్ట్ ఇయర్ కి మాత్రం ఇంకా ఇవ్వలేదు సార్. ఎందుకు ఇస్తారంటే సెకండ్ ఇయర్స్ కి ప్రయారిటీ దేనికి ఫస్ట్ ఇస్తారంటే సెకండ్ ఇయర్స్, ఎందుకంటే వాళ్ళ బ్యాచ్ అయిపోయి మళ్ళీ వేరే కోర్స్ కి ఎంపీలు వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది. మీరేనంతే, మీరు సెకండ్ ఇయర్కి వస్తే ఫస్ట్ మిమ్మల్ని కండక్ట్ చేస్తారు, తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్స్ కండక్ట్ చేస్తారు. బ్యాచ్ కంప్లీట్ కదా. ఒకటి మీకు రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ చెప్తున్నా, మీ యొక్క ఎంతూజియాజం నేను అప్రిషియేట్ చేస్తా. ఎస్పెషల్లీ మీ బ్యాచ్ ఎవరైతే ఉన్నారో, నేను ఈవెన్ హెచ్ఓడి మా జనార్దన్ సార్ కూడా చెప్పి ఆయన అడిగినప్పుడు మీ గురించి, అంటే మీ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ అనేది మేము అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాం, దాంట్లో అనుమానం ఏం లేదు. బట్ దీంతో ఎక్కువగా మీరు యాంగ్జైటీ స్ట్రెస్ పోన అవసరం లేదు. గాట్ ఇట్? తెలుస్తుందని మీ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ స్టడీస్ యువర్ బ్యాచ్ కోర్స్ గురించి అడిగి వాడిని చెప్తే దాన్ని బట్టి నేను ప్లాన్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మై క్లాస్ థ్యాంక్ యూ సార్. సైకాలజీ ఇంకా క్లాస్ అయిపోలేదు. ఆన్లైన్ క్లాసులు అమ్మా. మర్చిపోయింది, బండిలో పెడతాను, బండిలో లేదు కారు.